Okay, so in the previous class, at this. Uh, we have looked at this array SDT that generates three address code, right? So along with this one, right? So these are for statements and expressions. Okay. So along with these SDTs, we'll need another two more SDTs. This one and this one for the assessment. Okay. So this one basically generates the three address codes for statements, Boolean expressions. Okay, and this one generates three address code for if else statement and while statement, or any two statement that are written side by side. Okay. So before understanding this, we need to understand how the flow works. Okay. So when you're running a code, suppose you're running this code. So right, I'm asked the sec to wait for. So when you are running this code, if it is a if statement, so depending on this condition whether it is true or false, your program might behave differently. So if this expression is true, this line will be executed. If this is false, if this expression is false, this whole thing will be discarded and this line will be executed. Okay. Similarly, if your statement also has else, so if your statement also has else, if this condition is true, this part will be executed, and after that, this part will be executed, right? So even if this else didn't exist, if this was true, if this condition was true, this part will be executed. Along with that, this part will also be executed. And if your code has else, right? So if this condition is true, this part will be executed, and after that the code will jump from here to this part. Okay. And if this condition is false, it will go to else block, and this part will be executed, and after that this part will be executed. Okay, let's look at the while loop. So depending whether this condition of is true or false, your code might act differently. If this condition is true, this will execute, and after executing this statement, it will not directly go outside of the store. After executing this statement, it will check if the condition is again true or not. Meaning,
how many ever lines you have does not matter, right? So suppose this line is executed, if there are remaining lines, it will execute those lines as well, right? So it will execute those lines, and at the end of the line, it will not go out of the scope and execute this part. It will again check what is the condition. So after going to this line, it will check if this condition is true or false. If this is true, it will start again executing these statements, and if it is false, it will just execute whatever is after the loop. Okay. So this is how branching occurs in your program. So if you look at this block diagram, you can see, so this B stands for Boolean expression, right? So where do we keep Boolean expression? If there should be a Boolean expression, right? Or while there should be a Boolean expression. This Boolean expression is basically your condition. Okay. So whenever you have a Boolean expression, depending on is it a if, is it a else if, or is it a while, your code might act differently. So this is basically the flow of how your program executes, whatever I have shown in the examples. Okay. So if it is only if, so you will have a Boolean expression. Okay. So the Boolean expressions might be A or B, A and B, not A. Okay. Or it could be some relational operator like A is less than B, A is uh, uh, not equal to B, right? Or it can be true or false as well, right? So it will hold the three address code for the Boolean expression. Okay. And within that three address code, you will have either uh, a jump label, that is, if the statement is true, you will jump to some place that is known as b dot true, and if the condition is false, you will jump to some other place which is b dot false. Okay. So inside this b dot code, meaning inside this Boolean expression, whatever you convert it into a three address code, it will have two parts. It will have a jump label when the condition is true, and it will have another jump label when the condition is false. Okay. So any confusion regarding this part? So let's look at this SDT. So let's look at this one. Uh, let's look at this one. So B produces E, relational operator E, right? So this E is basically this E. Okay. E can be expression, E can be identifier, or E can be an array, right? So if E is an expression, it can be positive expression, it can be minus expression, or it can be nested expression by the bracket, or it can be an ID. Okay. So let's suppose in our case E is an ID. So we have a Boolean expression is like this. Okay. So this E produces ID. This relational operator produces greater than sign, and this E produces ID. Okay. So it can be an identifier. Suppose this identifier is A and this identifier is B. So this produces A is greater than B. Okay. So in that case, what will be the code part of B? So this Boolean expression will generate some three address code, right? What will be the code of this Boolean expression?
So if you look, the code will be this code. So e dot code concatenated with e1 dot code, this one, and concatenated with two generated lines of code, three address code, right? So let's look here. This, for this e produces id, we need to get the lexeme. So the e dot address will be the lexeme, and the e dot code will be empty. Okay. So e dot address is basically there is no code for e when e produces item. Okay, but e dot address will be the variable. Okay. So I'm not drawing the syntax tree because it will be too long. Okay. So here, if we look at this part, the b code is equal to e dot code. So there is no e dot code, right? So e dot code was empty. So e dot code was empty. Empty string, okay, concatenated with empty string. So you can write it side by side like this. Okay, I'm writing it in the new line. So this basically means concatenation or plus. Okay, so I'm writing it in the next line. So this code plus this code, and it says I need to write another one, which is generate if. So generate means I need to generate a three address code. What do I need to generate? If e1 dot address, which was a relational dot operator, which is greater than sign, e2 dot address, which is b, then we need to write what? Go to go to b dot. Okay. So if a is greater than b, then we need to go to a label. What is the label name? The label name is b dot. Okay, that is the variable that will hold the label name. Okay. Now we need to generate another line. So another concatenation. So what do we need to generate next? Go to b dot false. Go to b dot false. Okay. So this is basically our code. So this is concatenation, right? So this should be in one line, but uh, to better readability, you can, for each, after each concatenation ends, you can just add a new line. Okay. So this part was the empty one. Okay. So this part was this e dot code was this part. This generate was this part, and this generate was this part. Okay. So you can write them side by side, but for better readability, you can write it line by line. Okay, so as I said, so whatever this B code produces, it will have a B dot true label and a B dot false label. Okay, any confusion about this? Right. So not only this expression, it can generate some other things as well, like this OR operator, right? আচ্ছা আপনি বলেন concatenation মানে কি? When we concatenate two strings, what happens? Right. So these are basically concatenation sign. এই যে this vertical OR sign এর মতো দেখতে যেটা, এটা হচ্ছে আপনার concatenation sign. Okay. But এই OR টা কিন্তু logical OR. This OR is logical OR. So suppose you have this expression, B produces
So the Boolean expression can produce another Boolean expression or another Boolean expression, right? So this B can again produce a relational operator, right? So it can be like this: A or B. A is greater than B, and or C is less than D, right? This can also be generated from this part or part, right? Or it can be like this: it can be true and it can be false, because it can generate true and false here, right? So B can generate true and false, okay? Or this can be as this was B, right? As this was another B. So this B can generate not B. So this B can generate not B, and this B can generate, suppose, A, or it be like this, যেহেতু আমাদের ব্র্যাকেট নাই, because we don't have the bracket in our syntax, so it can be A greater than B, okay? And this B can be an or sign, because this B can produce B and B. So this B can produce B and B. Again, this B can produce either true, false, or an expression, right? So with this grammar, you can add all the things you want. Okay. So all the Boolean expression you want. Huh. হ্যাঁ, while তো আসি না, আগে আসি। হ্যাঁ, আমি তো আসি নাই এখন। আমি তো জাস্ট বুলিয়ান এক্সপ্রেশন রেখে দিচ্ছি। Okay, so suppose, okay, so this produces B or B. So this B is basically, suppose it is true, okay, and this B is false. So true or false, this expression will return me true, right? But if it is like this, okay, so what will be the generated code? Okay, so what will be the generated code? So for this true, the generated code is go to b dot true, okay? So this will generate, if it is true, it will generate go to b dot true with this, right? And if it is false, it will generate go to b dot false. So that is the B code. So it was B, right? So that is the B code. Okay. So here it says b1 dot true is b dot true, right? So if you look at this rule, this says if this part is true, if this b1 is true, so if this b1 is true, meaning the whole expression is true, right? If b1 is equal to true, the whole expression is true, because in OR operator, if one expression is true, the whole expression is true. And if b1 is false, sorry, uh, so if b1 is false, we need to look at b2, because b2 might be true, right? Because if any one of this expression is true, this whole thing is true. So if b1 is false,
we need to go to this part, this B2 part, and check if it is true or false. Okay. Then, so we need to create a new label, right? So B1 false creates a new label. So whenever we using this new label method, we'll create a label known as L, and we'll give some subscript like 1, 2, 3, 4, right? Then it says if B2 is true, so if B2 is basically true, then the whole expression is true. Then B is true. But if B2 is again false, right? If B1 is false, if B2 is false, then B is false. Okay. So what will be the code? The code will be B dot code is equal to B1 dot code. What was our B1 dot code? The B1 dot code was go to B dot code. Okay. Then what is the label of B1 dot false? So here it says B1 dot false. It creates a new label. What is that new label? So this new label will be L1. Okay, so this is the label. Okay, and it says generate B2 dot code. What is the B2 dot code? Go to B dot false. So the B2 of this is go to B dot false. So this is basically your code for this expression. Okay. Now, বিকজ ইউ ডোন্ট নো এটা কি আসতে পারে, কারণ আপনি তো থ্রি অ্যাড্রেস কোড জেনারেট করতেছেন, রাইট? ইট শুড ওয়ার্ক ফর এনি কেস। ইট ক্যান বি ট্রু, ইট ক্যান বি ফলস, it does not matter what your syntax is, right? It creates the three address code depending on your grammar. Okay, not your token. Okay. So if you understand this or part, you can also understand this and part and this not part, right? So it's not that hard. Because if it is and, so if B1 is true, then we need to create a new label and check that if B2 is also true, right? Because both needs to be true. So it creates a new label. Okay. So any question from here? No. Okay. So এইখানে হচ্ছে ট্রু অর ট্রু ছিল, রাইট? সো দিস ওয়াজ ট্রু অ্যান্ড দিস ওয়াজ ফলস। সো আমি ফার্স্টে দেখতেছি যদি আমার হচ্ছে এইটার জেনারেটেড কোড কি ছিল, গো টু বি ডট ট্রু। সো ট্রু হইলে আমার এখানে যে লেভেলটা থাকবে, আমার যে লেভেলটা জেনারেট করবে এই 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 জিনিসটা ওই লেভেলে চলে যাবে। ওকে। সো যেহেতু আমার একটা ট্রু, সো ডাইরেক্টলি কি করবে, এই লেভেলে চলে যাবে। সো নিচে কি আছে না আছে ইট উডন্ট ম্যাটার। কথা বুঝতে পারছি? Okay. Now, if you are clear about this part, let's move to this part. Okay. So let's look at the grammar first. So the grammar says uh, statement can be either assigned statement. Okay. So the assignment statement is basically from this grammar. So S produces ID equal to something, right? So this is an assignment statement. Okay. So this is a placeholder for this whole grammar. Okay. This is a placeholder for this whole grammar. Or the assignment can be of this form, right? Or it can be the placeholder for this whole grammar. Okay. This is also an assignment expression. Okay. Or S can be a branching statement. What is a branching statement? ওকে, একটু ওয়েট করেন, আমার একটা কল আসছে। ওকে, শুনতে পাইতেছেন?
কথা শোনা যাচ্ছে? Okay. So this can produce an assignment grammar, or this can produce this branching grammars, right? If, else, while, right? So let's look at example now. So assignment গ্রামারটা হচ্ছে এই যে এটা যেটা দেখালাম। সো এখানে কি অ্যাসাইন করতেছে না, একটা ভ্যারিয়েবলে কোনো একটা অ্যারে অ্যাসাইন করতেছে, রাইট? সো এই পুরা গ্রামারটা হইতে পারে, ওকে? সো এই গ্রামারটা ওখানে ইনক্লুড করে না, অর ইট ক্যান বি নর্মাল এক্সপ্রেশন অ্যাসাইনমেন্ট গ্রামার লাইক দিস, ওকে? Okay, so let's look at an example. Yeah, I'm trying to keep it as short as possible and also including all the grammars here. Okay, so I'm not including the assignment grammar because we have already seen how it works. Okay, so I'm just going to show the if else, the while, and the if. Okay, so কেন অ্যারেটা দেখাইলাম না? অ্যাসাইন না করা হোক, গ্রামার তো দেখাইছি আপনাদের, তাইলে বেশি বড় হয়ে যাবে, কি দরকার? অ্যারে তো দেখছেন আপনারা, রাইট? অযথা বেশি বড় করার দরকার আছে? আগে সিম্পল জিনিস বোঝেন। সিম্পল জিনিস বুঝলে বাকিটা এমনিই বুঝবেন। জাস্ট অ্যারে যদি ভিতরে নিই, জাস্ট অ্যারে যে গ্রামারটা আছে ওইটা অ্যাপ্লাই করবেন। ওকে? আপনার জাস্ট পার্স ট্রিটা বড় হবে। এখন এটার ভিতরে অ্যারে ঢুকাইলে আপনি হচ্ছে ওয়াইল, ইফ এলস এগুলো বুঝবেন না। আচ্ছা, এইখানে মনে করেন একটা অ্যাসাইনমেন্ট জিনিস দেওয়া আছে, রাইট? মনে করেন যে এ ইজ ইকুয়াল টু বি প্লাস সি, রাইট? এলস, ওকে? সো okay, so if it was an array, it could have been assigned here, right? Okay, or it could be an array expression, right? C of I, right? So we have already seen how to deal with C of ij. Right? So if this was your code, what you need to do basically construct a three address code from this, right? So first you need to construct a tree. So how will you do that? Let's see. Here S is producing first while, right? So while B S. So your S will produce. So P producing S, right? Yeah, right. So P is producing S, and the S is producing while.
a Boolean expression and a S, right? So after that, this Boolean expression is A is greater than B. So this Boolean expression is producing this E, relational operator E. So this Boolean expression E, relational operator E. Okay, I'm not writing the full thing, right? So you need to write the full token. And this E is producing ID. This E is producing ID. This is producing the greater than symbol. Greater than symbol. And this is producing at A or B. Okay, so this is producing A. This is producing B. Right. Now this S needs to produce the remaining part. While this, okay, so while this I need to produce. Okay, so your grammar will not have your input will not have the brackets, right? Because your grammar does not have the enclosing brackets as well. So so the remaining S will produce this part. So the remaining S will produce this part. So now it needs to produce if and else. So if B S1 else S2. So if, let's see, so it will produce if Boolean expression bracket statement else statement. So this Boolean expression will be your this part, right? C is less than D. So again, this one, right? So it will be E relational operator E, relational operator E. E will produce ID. E will produce ID. This will produce less than. This will produce C or C and D. This will produce C and this will produce D. Okay, and this S will produce A is equal to B plus. So this S will produce this ID is equal to. Okay. So this S will produce ID equal to. So this ID will produce A. This E will produce E plus E. Okay, this E will produce E plus E. So this will produce ID and this will produce ID and this will be a B plus. So
this will be B, and this will be C. Okay, so now the else part and the another S part. Okay, so this produces A is equal to C minus D. So again, this S will produce ID equal E. This E will produce uh, minus E, because wait. Okay, so there is no minus rule here. Okay, so I will just modify this code. So this code is A equal to minus T. So now this A becomes minus E, and from this E we get ID, and from this ID we get D, and from this ID we get it. Right? So if we zoom out, we can see that we have successfully created this, right? So while A is greater than B, then if C is less than D, A is equal to B plus C, else A is equal to minus D, right? So we have completed this whole thing using this syntax tree. Okay. Any question on how to construct the syntax tree of any given grammar? So if this was an array, so you need to use this grammar. Okay, so you need to use this grammar. Okay, any questions? ডিফাইন করার যেটা ডিফাইন করার let me see. ইউ ক্যান কিপ ইট, যদি আপনার হচ্ছে অ্যাসেসমেন্টে করার জন্য যদি লাগে, ইউ ক্যান কিপ ইট, ইউ ক্যান ইউজ দিস রুলস, রাইট? সো এই রুলগুলো তো ফ্যামিলিয়ার, সো এই রুলগুলো ইউজ করতে পারবেন ওই গ্রামারের সাথে। হ্যাঁ, না, আপনাকে হচ্ছে কোনো ওয়েল নোন অ্যালগরিদম ইউজ করতে বলছে, সো ওই অ্যালগরিদমটা ইউজ করতে হবে আপনার কোডে। ওকে, কোনটা? ডিফাইন করার ব্যাপারটা, ওখানে জাস্ট টাইপ ইনফরমেশন গুলো থাকবে না, এই রুলগুলো তো আপনি স্টিল ইউজ করতে পারবেন জেনারেট করার জন্য, রাইট? সো ওখানে কি ছিল, যে ইন্ট এ ইজ ইকুয়াল টু সাম এক্সপ্রেশন। সো ধরেন এক্সপ্রেশনটা হচ্ছে এ প্লাস বি। সো আপনি এটার জন্য তো হচ্ছে থ্রি অ্যাড্রেস কোড জেনারেট করতে হবে না, কারণ এটা ইন্টিজার টাইপ, রাইট? সো এইটুকের জন্য তো আপনি জেনারেট করতে পারবেন এই রুলটা ইউজ করে, তাই না? সো ইউ ডু দ্যাট। না, তখন দরকার পড়তেছে না। আর ওইটার জন্য আপনি হচ্ছে জাস্ট একটা এমটি ভ্যারিয়েবল ক্রিয়েট, মানে এমটি একটা টেম্পোরারি ক্রিয়েট করে রাখতে পারেন, রাইট? জাস্ট টি ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু জিরো, যদি ইন্টিজার ক্রিয়েট করেন জিরো,
আর যদি ফ্লোট ক্রিয়েট করেন তাহলে টি1 ইজ ইকুয়াল টু 0.0। সো আপনাকে হচ্ছে, না গ্রামারে নাই, আপনি মডিফাই করে নেবেন বেসিক্যালি, মানে গ্রামারে অ্যাড করে নেবেন রুলটা। ওকে, আপনি যদি অন্য কোনো গ্রামার ইউজ করেন এগুলো বাদে, সো এটা রুলগুলো মডিফাই করে নেবেন অথবা অ্যাড করে নেবেন। নতুন কিছু যদি করেন তাহলে প্রোভাইড করবেন। Okay, so that was the tree part, right? Now we need to generate the tree address code. Okay, so this is the most important part. Okay, so listen carefully. So again, we do this part. So again, we do the first search, right? So first, the rule is E is E ID is equal to A, right? E produces ID and ID is A. So what is the rule? Here the rule says, wait, wait. Okay. So here the rule says whenever E is producing ID, right? So whenever E is producing ID, so E dot address is equal to top dot ID dot lexi. Okay, so দেখতে না পাইলে, whenever is E producing ID, E dot address equal to top dot ID dot lexi. Or for example here, okay, and the code part will be empty. So there will be nothing in E dot code. Okay, so you write those attributes. So you write those attributes, E dot address or E dot code, right? So I'm not writing everything. Okay, so you need to uh, do this on your own. So the E dot address will be what? So you need to remember the address of this will be T1 because it is generating a temporary variable, right? Sorry. It will not be T1. It will be top dot ID dot lexim. So it is the lexim of this ID, which is A. T1 is equal to A, not T1. So E dot address is equal to A. E dot address is equal to A. Similarly here, the E dot address will be B. Okay, right? So we have gone here, and now we need to calculate this for B. Here we are going to use this rule, right? So we are going to use this rule. So I have already shown you how to calculate this, right? So E dot code is empty, E2 dot code is empty, and we are going to generate this code. So if E1 dot address relational operator, E2 dot address go to B dot code, okay? Else go to sorry. Then we need to generate go to B dot false. So here we are going to generate if A is greater than B, go to B dot two, then go to B dot false. Okay. Now, so we have generated this part so far. Now, after this, we're going to if part. Okay. So this is the if part. So again, you see, after this, again, E dot address will be C and E dot address will be D, and E dot code will be empty. So for this part, we'll again need to generate code. Sorry. So this is basically B dot code. Let me write. So this is basically, so this is basically B dot code is equal to this. So B dot code is equal to this. Okay.
Again, I need to write for this part. Okay. So here it will be if C is less than D, then go to B dot group, go to B dot false. Okay, again. So this is basically your B dot code, right? পরে করব এখন না. So we have done this part, we have done this part. Now we are going to go to this statement, right? So this statement, right? So if we go to this statement, right? So first id is equal to a, and a is equal to e is equal to e plus e, right? So what is the grammar for e is e plus e? So here you can see we need to generate a new temporary variable. E dot address will be a new temporary variable, which is, so this is our first temporary variable. Okay. So e dot address is t1, and here it, sorry, uh, this will generate e dot address. Here the address will be what is this, b plus c. Was it b plus c? Yeah. So here the e dot address will be b. E dot address is equal to b. E dot code is nothing. Here e dot address is equal to c. E dot code is nothing, right? So here we need to e dot address is equal to new temporary, which is t1. Okay. So t1, and we need to generate a code, which is, we need to generate what, e dot code is equal to, okay, so e dot code is e1 dot code, e2 dot code. There is nothing in e1 and e2, and concatenated with generate e dot address, then equal to e1 dot address and e2 dot address. So what is the e dot code? So e dot code is basically t1 is equal to b plus c. So this is your e dot code. Okay. So this is your e dot code. Now after after doing this, we go back to this s part, right? So this s says, this s says whatever the e dot code is concatenated with top dot id dot lexeme, which is a, is equal to e dot address, right? So what is the e dot code? This part t1, e dot code is t1. Okay. So t1 is equal to b plus c. I need to write it first. So t1 is equal to b plus c. Then I need to concatenate it with id dot lexeme, which is a. A is equal to e dot address. What is the e dot address? T1. So e dot address is equal to T1. So this is basically my s dot code, right? So this is basically my s dot code. So I take this and put it here. So this is my s dot code. Okay, so after this part, so after this part, then we'll go from here to this part, right? So similarly again, what will be this part? What will be the s dot code for this part? So this is id dot lexeme. Let's look it from here. So e dot address. So e dot ad. So e dot address is equal to c, and e dot code
is empty, right? But here the e dot code is basically this. So we need to create a new temporary variable which is t2 in our case. So e dot address is t2, right? And what is e dot code? E dot code is equal to e dot code is equal to e1 dot code, which is empty, and generate e dot address is equal to minus e1 dot address. Okay. So t2, so our code will be t2 is equal to minus e dot address, which is e1 dot address, which is c. So this is our e dot code, right? So take this. So this is our e dot code, and similarly, according to this one, the s dot code will be similar to this one. So s dot code will be e dot address, whatever the code of this. So t2 is equal to minus c. So s dot code is equal to e dot code, which is t is equal to minus c, and id dot lexine, which is a, is equal to e dot address, which is t2. So this is basically your s dot code for this one. So this is your s dot code. Now comes the interesting part. As you can see, we we have b dot code. We have uh, let's look at if else first. So we have b dot code. We have s dot code. We have s dot code here. Okay. So what does this grammar say? Now let's look. What does this grammar say? This grammar says b dot true is equal to new label, right? So b will have, so this b dot code, so this b dot code will have a true, and this b dot code will have a false. So first we need to create a new label for this. So first for b dot true, b dot false, we need to create a new label. So see this part. Okay, so now we are done traversing. So far we have traversed like this. Okay, so far we have traversed like this, and now we are at this part. So we are at this s part, and this s is if some condition, then statement 1, else some statement 2. Okay, so this condition or b has two part. So b dot true and b dot false. Now we need to create a label for both of these. So b dot true will be L1 and b dot false will be L2. So we are creating a label, right? So let's do it here. So label 1 will be b dot for b dot true, and label 2 will be for b dot false. Remember that. Okay. Or you can write here যে b dot false is equal to L1, b dot false b dot true is equal to L1, b dot false is equal to L2. You need to write it here because that is the attribute of that is the variable of s, right? So you need to write it here again. Now, so here after that we need to have s1 dot next. So what is the statement? So if you look here, so for if else part, this b dot code will have true or false, right? And this statement part, so a is equal to b plus c, right? So this statement part is s1. Okay, and after executing this statement, it needs to go out of this if.
if else block, right? So it will go to s dot next. S is basically your holds this statement, if and else. Okay, so this is your else part. So this is your else part. Sorry, this is your statement part, which is s, right? So if after executing s1 dot code, which is a is equal to b plus c, it will go out of this statement and execute next line, right? So that is why it says go to s dot next. Okay, or if b is false, if this condition is false, it will go to s2 dot code, which is this statement of else part, right? And after that it will automatically execute s dot next. Okay, so by default we need a go to s dot next part. Okay, so that is why it is saying s1 dot next is same as s2 dot next. So after executing this s2 statement 2 part, else is equal to a minus d, after executing this part it will go to the next line. So that will be the next of s2. So that is basically same as s1 dot next. Okay, and the whole thing is same as s2 s dot next. So this whole statement is s, and the next statement is this line. So s1 dot next, s2 dot next is equal to s dot next. Okay, now what is the code of this part? Okay, so now what is the code of this part? So the code of this part is s is s dot code is equal to b dot code. Now we need to finally write the code. Okay, let's copy this part, it will be easier. Now we finally need to write the code here. Okay, so what will be the code? B dot code. What is b dot code? If c is less than d, go to where b dot true was level 1. Okay, else go to level 2. Okay, wait, give me a minute. Was it b dot code? Yeah, that was b dot code. Okay. Okay. So if c is less than d, go to L1. Otherwise, go to L2. Right. Now it says you need to label. You need to concatenate b1 dot true. The label of b1 dot true. We know the label of b1 dot true is L1. Okay, so we need to label it L1. We need to create a label. So this is how you create a label. You write the name of the label and you put a you put a colon here. Okay, and after that we need to do s1 dot code. So what is the s1 dot code? t1 is equal to b plus c and a is equal to t1. Okay, so after s1 dot code, we need to generate go to s dot next. Okay, so let's create a label. Okay, so so let's suppose go to s dot next is labeled as L3. Okay, it is labeled as L3, or you can just write s dot next because কোডের হচ্ছে আপনার এই যে এলস এর পর বের হয়ে গেল না এখানে, তারপর তো ওয়াইল থেকে বের হবে, তাই না? এই পার্টটাকে নির্দেশ করতেছে, বুঝতে পারছি? So you can give a label here or just write s dot next because so far we don't need it now. Okay, but let's just put a label here. So this is else. Okay, now you need to write the label b dot false. So what is b dot false? The label L2. So you label b dot false and you write s2 dot code. What is the s2 dot code? S2 dot code is t2 t2 is equal to minus c, a is equal to t2.
So this is your s dot code. Okay, so this is your s dot code. কোনটা? ওকে, এস ওয়ান ডট নেক্সট ইজ আ লেভেল, রাইট? সো আপনি এখানে চিন্তা করেন যে আপনার যদি একটা ইফ ব্লক থাকে, ইফের ভিতর একটা স্টেটমেন্ট থাকে না, ইফ ব্লকের ভিতর স্টেটমেন্ট থাকে না, ওইটা কি এস ওয়ান। ওকে, দেন এই স্টেটমেন্টের পর কি এলসে যায়? তো ইফ ব্লক থেকে বের হয়ে যায় না? আপনার পুরা ইফ এলস ব্লক যদি একটা স্টেটমেন্ট হয় হুইচ ইজ এস, তাহলে কোন লাইনে যাবে? ওই এস ডট নেক্সট, মানে ওই স্টেটমেন্টের পরের লাইনে যাবে না? ইফ এলস ব্লকটা যদি এস হয়, আমার তো তাই দেখেন, আমি যে গ্রামারটা আঁকছি, যে ইয়েটা করছি, সো এটা ইফ এলস ব্লক না, এই পুরাটা তো ওইটা একটা স্টেটমেন্ট না, এই পুরাটা একটা স্টেটমেন্টে রিডিউস হইতেছে না? ঠিক আছে, বুঝতে পারছেন পুরাটা? হ্যাঁ, 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 হ্যাঁ। Okay, so that is our code, right? So this is our code. This is our s dot code. So এখন কি আপনি হচ্ছে, can you now do this for while loop? Can you now do this? Now do it for this, right? Let me see. So now we need to do it for this. So this is our s dot code, right? Now we need to do it for this. Okay. So first of all, we need to add a new label name as begin. Okay. So first of all, we need to add a new label, right, which is begin. Okay, we added a new label. Then b dot true is equal to new label. See, this part also has b, right? So it has true and it has false. So b dot true is needs to be a new label. So we added a begin label and we need to add a new label. So b dot true is L. Let's say it is L4 because we have already used L5, L3, right? So b dot false is s dot next. Okay, so b dot false is s dot next. So let's label s dot next as L5. Okay, now it says s1 dot next is equal to begin. So s1 dot next is this label. Okay, this begin label. Okay, and now let's say, now let's write the code for it. What is the code for it? First we need to label begin. So begin. Okay, so this is not the code. Okay, we are now writing the code, so this is just for future reference. So begin, then b dot code. What was the b dot code? if a if a is greater than b, go to b dot 2 was l4, go to l4. Else go to b dot false. B dot false, here it says b dot false is equal to s dot next. Okay, so in our case we have said s dot next equal to l5, so b dot false go to l5. Okay, now we need to write label b dot true. What is label b dot true? The b dot true label was, here we can see l4. So L4, we need to label it. Now we need to write S1 dot code. What is the S1 dot code? This part. If, right? So let's just decrease the font size. So the code was, if C is less than D, go to L1, then go to L2. L1 is equal to T1,
equal to B plus C. I'm just copying this part. I'm just copying this code part, right? So A is equal to T1, go to L3, L2 is T2, and T2 is equal to minus C, then হচ্ছে A is equal to T. Right? So this is S1 dot code. Then we need to do what? Go to begin. Begin, right? So this was S dot code, right? If you remember, this was S dot code, right? Now we said if it goes out of the S dot code, S dot next is L dot 3. So after this code, we need to give the label L3. So L3. Okay. Now again, then go to begin. So this is go to begin. So this is basically S dot code. So this is basically S dot code. So what is S dot next? S dot next is L5. So after this part, we need to write a new label which is L5. Okay. So this is basically your S dot code. So this is basically your S dot code. Okay. এটা আচ্ছা দেখেন S1 কতটুক ছিল এইটুক না যদি মনে থাকে S1 তো কিন্তু নিজেও একটা এস ছিল তাই না এস স্টেটমেন্ট ছিল so this S1 was a statement itself and it also had a S dot next right which was L3 right so after this part you need to write that part which was L dot 3 L3 okay so I'm not writing this begin be true be false these attributes and variables but you need to write those attributes and variables okay otherwise you will not get any marks because this is the part of the SDT okay right right আপনারা ডিজিটাল মিডিয়া ইউজ করেন খাতায় লিখতে হবে বলছে অ্যাসেসমেন্ট না তাহলে ডিজিটাল মিডিয়া ইউজ করবেন শেষ না আপনাদের মনে হয় অ্যাসেসমেন্টে কি বলছে অ্যানোটেটেড বলছে না ডিপেন্ডেন্সি বলছে ডিপেন্ডেন্সি বললে আবার গ্রাফ দিয়ে দেখাইতে হবে আমি জানি না কি বলছে আচ্ছা আমি ইনস্ট্রাকশনটা পড়ি নাই যাই হোক সো আপনাদের খাতা চেক করার সময় পড়ে দেখবেন না না আমি তো জাস্ট এইভাবে তো আমি অ্যাসাইনমেন্টের জন্য দেখিনি আমি আপনাকে টপিক বুঝাইছি অ্যাসাইনমেন্টটা আপনাদের পড়ে বুঝে করতে হবে যেভাবে করতে বলছে যে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া আছে ওই ইনস্ট্রাকশন দেখে আপনি যেটা বোঝেন করেন তারপরে অ্যাসাইনমেন্টের পর আপনাদের ফিডব্যাক দেওয়া হবে ওকে সো দ্যাট ইজ হাউ ইউ জেনারেট থ্রি অ্যাড্রেস কোড ওকে সো এনি কোশ্চেন্স না আপনাকে ফার্স্টে একটা যেই টাইপের কোড সিলেক্ট করতে বলছে ওটা সিলেক্ট করবেন সিলেক্ট করার পরে একটা কমন অ্যালগোরিদম সিলেক্ট করবেন সিলেক্ট করে ওই অ্যালগোরিদমের পাঁচটি ড্র করবেন পাঁচটি ড্র করার পর সব এলিমেন্ট অ্যাট্রিবিউটগুলো লিখবেন লেখার পরে থ্রি অ্যাড্রেস কোডগুলো জেনারেট করবেন ওকে আপনার ইচ্ছা এখন যদি ইনস্ট্রাকশনে বলে যে এক্সপ্লেনেশন দিতে হবে তাহলে এক্সপ্লেনেশন লিখবেন ওকে আমি আসলে পড়ে দেখি নাই অ্যাসাইনমেন্টে কি বলছে হ্যাঁ হ্যাঁ রিপোর্টের কথা বলতেছি নট অ্যাসাইনমেন্ট কোনটা এটা
সো এই যে টাইপস অ্যান্ড ডিক্লারেশনসও কিন্তু আছে, রাইট? ট্রান্সলেশন অফ এক্সপ্রেশনস, কন্ট্রোল ফ্লো, রাইট? সো সবগুলোই আছে। Some variables are declared declarations including array, one or two while loops, right? One or more if else block. To proper three address code sequence using the grammars and STTs definitions provided in those sections. So you need to write the grammars. Sorry. So you need to use those grammars and SDTs to generate the three address code, right? So type declaration দেওয়া নাই, so you need to create the grammar for three address code generation if needed, right? Because আমাদের ডিক্লারেশনে কিন্তু থ্রি অ্যাড্রেস কোড লাগে না, যখন আমরা কোনো এক্সপ্রেশন ভ্যালু অ্যাসাইন করতেছি তখন লাগে। সো করতে গেলে দেখবেন হয়তো লাগবে না, ঠিক আছে? যদি লাগে করে নিবে। এখানে বলছে ইউ ক্যান চুজ কনভেনশনাল অ্যালগোরিদমস, রাইট? এখানে বলে না ইউ মাস্ট চুজ। So you can either choose this or do something that has these three. Okay? হ্যাঁ, হ্যাঁ, বাট এখানে যে যে জিনিসগুলো বলছে অ্যারে কিন্তু থাকতে হবে। অ্যারে ডিক্লারেশন। আচ্ছা, PDF submission or turn it in. If you need to include diagrams, which is welcome. Your okay, so you need to include diagrams as well. যদিও বলছে if you want you can include diagrams, but you need to include diagrams. Otherwise কিভাবে বুঝবো যে আপনি কোনভাবে কোথায় থেকে থ্রি অ্যাড্রেস কোড জেনারেট করছেন, রাইট? হ্যাঁ, হ্যাঁ, কম্পিউটারে করবেন, হাতে করতে হবে না, বলা নাই হাতে করার জন্য। সো ইট শুড নট বি মোর দ্যান 6 পেজেস, রাইট? জাস্ট আপনি খালি হচ্ছে ডায়াগ্রাম ড্র করবেন আর হচ্ছে থ্রি অ্যাড্রেস কোডটা লিখবেন। সো ইট শুড নট বি মোর দ্যান 4 পেজেস, 6 পেজেস। সাবমিশন ডেডলাইনে যতবার ইচ্ছা ইয়ে করতে পারবেন। হ্যান্ড রিটেন সাবমিশন উইল গেট 0। ওকে? সো আপনি কেউ যদি হ্যান্ড রিটেন সাবমিশন দেন পরে যতই আহ, মানে রিকোয়েস্ট করেন না কেন, আই ক্যান নট কমপ্লাই। ওকে? অ্যাগেন, it should not be more than 15%. ওকে? যদি আপনার টার্নিটিনের 15%-এর উপরে প্লেজারিজম দেখায়, ইউল গেট 0। ওকে? আপনি 1-2 মার্ক রিকোয়েস্ট করলেও আমি দিতে পারবো না, 16% হইলেও আমি দিতে পারবো না। সো ইউ নিড টু বি কেয়ারফুল অ্যাবাউট দিস। বলেন। ডায়াগ্রাম আপনি ইমেজে দিয়ে দেন রুলগুলো। সো আপনি তো আপনার ইচ্ছা। নতুন কিছু অ্যাড করলে দিবেন। না, না, গ্রামারের তো আপনি ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করবেন না। ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার না করলে কই দেখাবে? আর এখানে তো বলছো এটা ইউজ করতে হবে। এই যে ভ্যারিয়েবল ডিক্লারেশনস বলাই আছে, ইনক্লুডিং অ্যারে এন্ড অ্যারে ডিক্লারেশনস। কি নাই? বাট গ্রামার তো আছে। আপনি ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করবেন জাস্ট, ওইটার জন্য থ্রি অ্যাড্রেস কোড তো জেনারেট করতে হবে না, হবে? ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করতে কি থ্রি অ্যাড্রেস কোড জেনারেট করতে হয়? তাইলে সো ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করবেন, আপনি কোনো ভ্যালু অ্যাসাইন করবেন না, জাস্ট ডিক্লেয়ার করবেন। পরবর্তীতে যখন ভ্যালু অ্যাসাইন করবেন তখন ওই গ্রামারগুলো ইউজ করে আপনি থ্রি অ্যাড্রেস কোড জেনারেট করবেন। কথাটা কি বুঝতে পারছেন? রাইট। না, আপনি বোঝেন নাই, আপনি মনে কর, দেখেন, এই যে আমি এই যে এ বি ইউজ করছি তো, রাইট? সো আমি তো ফার্স্টে ডিক্লেয়ার করবো আগে। আমি এই যে ওয়াইলে এ বি ইউজ করছি না, তো আমি তো ফার্স্ট ডিক্লেয়ার করবো ইন্ট এ বি, এভাবে ডিক্লেয়ার করবো না? এই ডিক্লেয়ারের জন্য কোনো থ্রি অ্যাড্রেস কোড তো জেনারেট হবে না, হবে?
সো এই ডিক্লারেশনটা আপনি ডিক্লারেশন গ্রামার ইউজ করে করবেন। দেন হচ্ছে এ ইজ ইকুয়াল টু 10, এইটার জন্য তো থ্রি অ্যাড্রেস কোড জেনারেট হবে, তাই না? তো এটা কই থেকে করবেন? এটা হচ্ছে আপনি যে এই গ্রামার ইউজ করে করবেন, right? এই গ্রামার ইউজ করে করবেন, অ্যারের জন্য এই গ্রামার ইউজ করে করবেন। হ্যাঁ, বুঝি না, আবার বলো। এটা আপনার বুঝে দিতে হবে, এখন এটা আমি বলবো না তো। বলো। বলে নাই তো, ডিপেন্ডেন্সি গ্রাফের কথা বলছে। তাহলে জাস্ট সিনট্যাক্স ট্রিটা ড্র করবেন তাহলে হবে। অথবা আপনি সেপারেট সিনট্যাক্স ট্রিটা, সেপারেট পার্টে সিনট্যাক্স ট্রি সেপারেট ভাবে ড্র করে আপনি হচ্ছে মাল্টিপল ডায়াগ্রাম ইউজ করে একটা ডায়াগ্রাম বানাইতে পারেন। তো মনে করেন আপনি হচ্ছে এই এইটুকের পার্টটা এক ডায়াগ্রামে করলেন, রাইট? সো ওই ডায়াগ্রাম নাম্বারের জায়গায় এখানে এটা লিখে দিবেন। এইভাবে পাওয়া যায়। ওকে, এনি কোশ্চেন্স? বল। লেকচারে বলে দিছি কিন্তু আমি যে কিভাবে করতে হবে। কোনটা? আপনার পুষ্পক এগুলো তো দেখাইতে হবে না, আপনার জাস্ট খালি উইথটা দেখাইতে হবে। সিম্বল টেবিলের সিমুলেশন তো দেখাইতে বলে না। কোনটা? রেকর্ডের কোন পার্ট? এই পার্টটা বেসিক্যালি হচ্ছে ইএনভি হচ্ছে আপনার সিম্বল টেবিল। ওকে, ইএনভি হচ্ছে আপনার সিম্বল টেবিল, অ্যান্ড এই দিস টপ ইজ ইয়োর হ্যাশ টেবিল। সিম্বল টেবিল আর হ্যাশ টেবিল বোঝেন? বলেন ডিফারেন্স কি দুইটা? স্কোপের জন্য কি থাকে? রাইট, সো এই তো আপনি নিজেরই অ্যান্সার দিয়ে দিলেন। দেখেন, এই যে যখন রেকর্ড নামে হচ্ছে একটা ভ্যারিয়েবল, মানে রেকর্ড যখন ডেটা টাইপটা ডিক্লেয়ার করছে, তাই না? রেকর্ডের পরে কি এই যে স্কোয়ার ব্র্যাকেট দিচ্ছে না? তার মানে কি একটা নতুন স্কোপ, তাই তো? আচ্ছা, তাহলে যখনই একটা নতুন স্কোপ আসবে, তখন আমার সিম্বল টেবিলে পুরাতন স্কোপটা থেকে নতুন একটা স্কোপ বানাতে হবে না? এই যে দেখেন, তখন হচ্ছে এই যে দেখেন নতুন করে একটা কি করতেছে, একটা স্কোপ বানাইতেছে, যেটার নাম কি হচ্ছে টপ, যেটা হচ্ছে আপনার হ্যাশ টেবিল। ওকে, বুঝতে পারছি? দেখাইতে হবে না তো, কিছু দেখাইতে হবে না, আপনি টাইপ নিয়ে কাজ করবেন। আপনার টাইপ আর উইথ চাইছে তো, এই এটার সিমুলেশন তো চাই না।
আইডি ডট লেক্সিন কি, এই যে আপনার এই আইডেন্টিফায়ার তো কোনো একটা ভ্যারিয়েবল নেম হবে, তাই না? সো এটা ওই ভ্যারিয়েবল নেমটা, আর টাইপটা হচ্ছে আপনার এই যে টি এর যে টাইপ আর অফসেট। এটা তো দরকার নেই, আপনাকে জাস্ট এই পার্টটুকু লিখতে হবে, অফসেট ইজ ইকুয়াল টু অফসেট প্লাস টি ডট লেখ। তো এটার ভ্যালুটা লিখতে হবে আপনাকে। রাইট। ওকে, তাহলে আমি রেকর্ডিংটা এন্ড করে দিতেছি।